Now next point after redox reaction is, you can see, use your brain power present on the page number 43. In this you can see question number 1, identify the reductant and oxidant from the given reaction. आता हे लक्षात घ्या, रिडक्टंट आणि ऑक्सिडंट हे वेगळे आहेत आणि रिडक्शन रिएक्शन आणि ऑक्सिडेशन रिएक्शन हे वेगळे आहेत. बघा, रिडक्शन रिएक्शन म्हणजे काय, तर ऍडिशन ऑफ हायड्रोजन और लुजिंग ऑफ ऑक्सिजन कॉल्ड एज रिडक्शन रिएक्शन. ऑक्सिडेशन रिएक्शन मीन्स व्हाट, ऍडिशन ऑफ ऑक्सिजन और लुजिंग ऑफ हायड्रोजन कॉल्ड एज ऑक्सिडेशन रिएक्शन. आता इथं काय विचारले, रिडक्टंट कोण आहे आणि ऑक्सिडंट कोण आहे. Then always remember two definition. What is mean by reductant and what is mean by oxidant. Reductant means the substance which oxidize in the reaction. The substance which oxidize in the reaction. And oxidant means the substance which is reduced in the reaction. Reductant means substance oxidized in the reaction. Oxidant means substance reduced in the reaction. Consider this example which is given in use your brain power. 2H2S plus SO2, it gives rise to 3S plus 2H2O. In this chemical reaction you can see SO2 loses oxygen. SO2 हा ऑक्सिजन सोडून देतो, म्हणजे it goes under the reduction process and it form 3S. O2 सोडून देतो म्हणजे काय राहिला, S राहिला, म्हणजे SO2 undergoes reduction reaction. H2S undergoes oxidation reaction. It accept the oxygen from SO2. H2S काय करतो, ऑक्सिजन घेतो and it will form 2H2O. Well, this is the reduction reaction, this is the oxidation reaction. Then 2H2S is oxidized. बघा, H2S आहे तो काय घेतो, ऑक्सिजन घेतो, दॅट इज इट इज ऑक्सिडाइज्ड, सो इट इज रिडक्टंट. याला काय म्हणायचं, H2S ला रिडक्टंट. जो सबस्टन्स दिलेल्या केमिकल रिएक्शन मध्ये ऑक्सिडाइज होतो किंवा ऑक्सिजन घेतो त्याला रिडक्टंट असं म्हणतात. नेक्स्ट SO2. SO2 loses oxygen, that is it is reduced. The substance which is reduced in the chemical reaction called as oxidant. So in the given chemical reaction SO2 is a oxidant. बघा, the substance which is oxidized called as reductant, म्हणजे जो सबस्टन्स ऑक्सिजन ऍक्सेप्ट करतो किंवा हायड्रोजन सोडून देतो त्याला रिडक्टंट म्हणायचं. आणि जो सबस्टन्स काय होतो, रिड्यूस होतो, म्हणजे ऑक्सिजन सोडून देतो आणि हायड्रोजन ऍक्सेप्ट करतो त्याला काय म्हणायचं, ऑक्सिडंट. बघा, SO2 इज रिड्युस्ड, सो इट इज ऑक्सिडंट. नाव नेक्स्ट रिएक्शन, MnO2 plus 4HCl give rise to MnCl2 plus 2H2O plus Cl2. In this chemical reaction you can see HCl accept a hydrogen and converted into H2O. So accepting the oxygen means it is oxidized, that is it undergoes the chemical reaction oxidation. And MnO2 loses oxygen means it undergoes the process of reduction. बघा, MnO2 काय करतो, ऑक्सिजन सोडून देतो, म्हणजे काय करतो, रिडक्शन प्रोसेस मध्ये भाग घेतो. HCl काय करतो, ऑक्सिजन घेतो आणि त्याचं रूपांतर कशात होते, H2O मध्ये, म्हणजे हा ऑक्सिडेशन प्रोसेस मध्ये भाग घेतो. कोण, HCl. HCl इज ऑक्सिडाइज्ड. HCl काय झाला, ऑक्सिडाइज्ड, दॅट इज इट ऍक्सेप्ट द ऑक्सिजन, सो इट इज रिडक्टंट. जो सबस्टन्स ऑक्सिडाइज होतो त्याला काय म्हणायचं, रिडक्टंट. MnO2 इज रिड्युस्ड. MnO2 इज रिड्युस्ड म्हणजे इट लुजेस ऑक्सिजन, सो इट इज ऑक्सिडंट. बघा, ऑक्सिडंट आणि रिडक्टंट मध्ये कन्फ्युजन होण्याची शक्यता आहे, त्यासाठी हे पाठच करायचं. रिडक्टंट म्हणजे सबस्टन्स विच इज ऑक्सिडाइज्ड, रिडक्टंट म्हणजे सबस्टन्स विच इज ऑक्सिडाइज्ड, ऑक्सिडंट म्हणजे सबस्टन्स विच इज रिड्युस्ड. रिड्यूस होणे म्हणजे काय, ऑक्सिजन दुसऱ्याला देणे किंवा हायड्रोजन ऍक्सेप्ट करणे.
असा जो सबस्टन्स आहे त्याला तुम्ही ऑक्सिडंट म्हणणार, आणि जो सबस्टन्स ऑक्सिजन ऍक्सेप्ट करतो त्याला तुम्ही काय म्हणणार? रिडक्टंट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ ऑक्सिडेशन मीन्स लुजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, what is mean by reduction? Always remember the definition of reduction is opposite to that of definition of oxidation. Oxidation means losing of electrons, so reduction means gaining of electrons. So its answer is gaining of electron is called as reduction process. Question number 3, write the formation of Fe2 plus by reduction of Fe3 plus by making use of symbol E. E means electron, and electron possesses charge negative. So what is the reaction? You can see here Fe3 plus electron. Electron possesses minus charge. Here you can see 3 plus, that is positive charge on Fe. So from 3 plus positive charge, 1 negative charge is subtracted. So you will get Fe2 plus. So Fe3 plus converted into Fe2 plus by addition of electron in it. Now next you can see, think about it. One question is given. What is that question? The luster of surface of aluminum utensil in the house is lost after few days. Why does this happen? द लस्टर ऑफ सरफेस ऑफ ॲल्युमिनियम म्हणजे घरात जी ॲल्युमिनियमची भांडी असतात त्याची चकाकी थोड्या दिवसानंतर निघून जाते. याचं कारण काय? द ऑक्सिडेशन ऑफ ॲल्युमिनियम टेक प्लेस टू फॉर्म ॲल्युमिनियम ऑक्साइड, दॅट इज ॲल्युमिनियम कंबाईन विथ द ऑक्सिजन प्रेझेंट इन द एअर टू फॉर्म ॲल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3. So utensil lose their luster. Now you can see one information box is given. After think about it, what is that information box? It also explain another definition of oxidation. What is that? Oxidation, when positive charge on an atom or ion increases or negative charge decreases, then it is called as oxidation. When positive charge on an atom or ion increases or negative charge decreases, called as oxidation. What is by reduction? When positive charge decreases or negative charge increases, that is reduction. Definition of reduction is opposite to that of oxidation. When positive charge decreases or negative charge increases, called as reduction. You can see here Fe undergoes oxidation converted into FeO, that is you can see positive charge on the Fe increases. After oxidation it is converted into Fe2O3, again positive charge on that increases, that is negative charge decreases. When Fe2O3 undergoes reduction it is converted into FeO, so you can see positive charge decreases, negative charge increases. And when FeO converted into Fe after reduction, reduction means losing of electron. You can see here Fe2O3 when undergoes reduction, you can see oxygen atoms are decreases, that is losing of electron called as reduction. And FeO converted into Fe, you can see there is no oxygen. In the final product you cannot see the oxygen because FeO undergoes reduction process. So you can see positive charge decreases or you can say negative charge increases. And here in the oxidation process positive charge increases and negative charge decreases.